ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓಕೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ ಕಟ್ಟಾದ್ರೆ ನೀವೀಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶೆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ 2023 ಅದು ಏನು ಟರ್ನ್ ಅದು. ಅದು ನನಗೇನೆ ಒಂದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಡ್ರೀಮ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನನಗೆ ನಂಬೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್, ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ BMS ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಾಲೇಜ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು, ಹತ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂದು 200 ಮೀಟರ್ಸ್ ದೂರದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟ್ಲಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದರು. ಸೊ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ನಮ್ಮಮ್ಮ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫುಡ್. ಓಕೆ. ಸೊ how the salt will react, how the spices will react, it always fascinated me. So so I don't have any formal experience of ಇವಾಗ ನೀವು ನನಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. I will make my version of ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ because I understand, I work through chemistry of food. The foundation of food ಹೆಂಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, how everything will react. And so my ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ will not be the traditional ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ. So that's how you think and you execute. And I for example ನನ್ನ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು, none of the lunch boxes have been tried before. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. You are actually a creator. I create, I do without experimenting. That brings my question. You create and you do, because ನಿಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶೆಫ್ ಇದರಲ್ಲೇ ವಾಟರ್ಮೆಲನ್ ರೈಸ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಫೇಮಸ್. ಅಂದರೆ ಯಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನೀವು ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರಿ ಇವತ್ತು, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫುಡ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೂ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಲುಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನೋದು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂಗೆ I have always been fascinated by how different ingredients work in food ಅನ್ನೋದು. So you are also that curious soul. ಎಲ್ಲಾನು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಹೌ, ವೈ, ವಾಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. I do, especially in food. So that's what ಸೊ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶೆಫ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಮಗಳಿಗೆ, ಅವಳಿಗೆ ದೇ ಬೋತ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಫುಡ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಪಿಜ್ಜಾ, ಪಾಸ್ತಾ ಇಸ್ ದೇರ್ ಸ್ಟೇಪಲ್ ಫುಡ್. ನೆನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ಪಾಸ್ತಾ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ದೆನ್ ಐ ಗಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಟು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಟಾಲಿಯನ್, ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್. ಸರಿ. ಸೊ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಈಶಾ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿ ಸೆಡ್, ಡ್ಯಾಡ್ ವೈ ಡೋಂಟ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಫನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಹ್ಯಾರೀಸ್ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕುಕಿಂಗ್ ಲಂಚ್. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾರೀಸ್ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸೇರಿದಾಗ ಐ ವಾಸ್ ಅ ಕನ್ಫೆಕ್ಷನರಿ ಬಯರ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲಿಂಟ್ಸ್ ಕ್ರೇಜಿ ಬಾರ್ಗೇನ್ಸ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಐ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕನ್ಫೆಕ್ಷನರಿ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಸ್ ಬಾರು, ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂದು 20 ಪೀಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಶೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆವಾಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಶೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾರೀಸ್ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್, ನೇಮ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೀ. ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಹೆಂಗಂದರೆ, ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇ ಇಡು ಅಂತ ಇದ್ರು. ದೇ ವರ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಕಂಪ್ನಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ $1 billion ಕಂಪ್ನಿ, ಬಟ್ ದೇ ವರ್ ವೆರಿ ಲೈಕ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾರೀಸ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಕನ್ಫೆಕ್ಷನರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಹ್ಯಾರೀಸ್ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ. ಹ್ಯಾರೀಸ್ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಟೂ ಅಹೆಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಆವಾಗ I could not even communicate. Aವಾಗ Instagram ಇರಲಿಲ್ಲ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೌ ಡು ಐ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ದಟ್ ಈ ಶೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್? ಸೊ ಐ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್. ಸೊ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫೇಲ್ಡ್. ಸೊ ಅದೇ ನೇಮ್ನ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾವು ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಬಾಸ್ ಹಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಮೀ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಮಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಕ್ಲಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ವಿ ಪೋಸ್ಟೆಡ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹ್ಯಾರೀಸ್ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಅದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಏನೋ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಯಾವುದ್ಯಾವುದಕ್ಕೋ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಅವಳ ಹತ್ರ ಒಂದು 15 ಪೇಜ್ ಇದೆ ಇವಾಗಲೇ. ನಮ್ಮ ಡಾಗ್ಸ್ಗೊಂದು ಮಾಡಿದ್ಲು, ಚೀಸ್ ಲವರ್, ಚೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ಲು, ಫ್ಯಾಷನ್ಗೊಂದು ಮಾಡಿದ್ಲು. ಸೊ
Now she's recently done one for board games. She's a board game lover. I think that's something which is going to stay. It's going to be a very popular page ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಗೇಮ್ ಬೆಸ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಏನಿರತ್ತೆ ಆ ಪೇಜಲ್ಲಿ? ಸೊ ಬೋರ್ಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅವ್ಳಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಹುಚ್ಚು. ಸೊ ನಾನು ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಲೈಫು, ಸ್ನೇಕ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಡರು, ಮೊನಾಪಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಬಂತಲ್ಲ, ಶಾಸನ್ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಶಾಸನ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. 4-5 ಅವರ್ ಹೆಂಗ್ ಆಡೋದು? ಇವನ್ ಟು ಫಾರ್ ದ ಗೇಮ್ ಟು ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅನ್ ಅವರ್. ಸೊ ಎನಿವೇ, ಎಸ್. ಸೊ ವಿ ಪುಟ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು 2 hours ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ 10,000 ವ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಥಾಟ್ ಓಕೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ವಿ started posting, of course with all the business commitment I have, we decided we'll do only one post every week, sometimes one every 2 weeks. So that's how we started. So then Isha said, Dad, why don't you go for MasterChef? In fact, Vibha also said, Vibha is my older daughter. Okay. So Vibha also said, you go anta. So then we applied, got 2 auditions in Bangalore. So then basically they called for auditions in Bangalore. Alli 2 audition ಆಯಿತು. ಆಡಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? ಫಸ್ಟ್ ಆಡಿಷನ್ ವಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಡಿಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಅ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಸೀನಿಯರ್ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೋನಿ ಚಾನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಜಡ್ಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. And so they do they look at all angles, whether the person can take the pressure, which is very important. MasterChef is a very high pressure event. It's not easy. And whether physical fitness is there, because some days you're in the frame for 8-10 hours. You have to be standing because you're in the frame. So hangagi avella they say, of course, understanding food, what is the key ingredient of getting into MasterChef is how quickly you can decide to change your dish based on the circumstance. Spontaneity. Think on the feet. Correct. So avella nodtare. So avella nodi, of course, I've had 20 years of experience of cooking. I mean, not regular cooking. So I think I climbed. So for idadme Mumbai alli audition ittu. So Mumbai we had a cook-off audition also. So basically we had to cook in front of them. Same like how MasterChef happens. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ವಿ. ಮುಂಬೈಲಿ ಒಂದು ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡೋಗೋದು, ಒಂದು ಕುಕ್-ಆಫ್ ಇರುತ್ತೆ, 2 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಆದಮೇಲೆ basically you get into top 44 or something, then you get into top 22, then you get into top 12. That's when the game starts. Top 22 and then top 12. ಹೌದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಯಿತು ಸರ್? ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಕ್ಕೆ 2 months ಆಯಿತು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫು ಇಡ್ಸಿ ಬಿಡ್ಸಿ ಕೆಲಸಗಳು. 2 months ಆದಮೇಲೆ ಗೇಮ್ ಶುರು. 2 months ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ 3 months ಇದ್ದೆ. So basically it's a 5-month journey. 3 months basically ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಫೋನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಕೆನಾಟ್ ರನ್ ಮೈ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಡೂ ಯು ಟೋಟಲಿ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್. ಲಿಟರಲಿ ರಶ್ಮಿ who did run the she is great, amazing work she did. So how do you separate focusing on the work so that stress doesn't snowball? ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಶೋ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಶೆಫು, ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನವರ ಕರ್ನಾಟಕನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಸ್ನೋಬಾಲ್ಸ್. It does. So basically I was there to put out a nice dish which also tasted good, not only looked good. So a taste factor was very important for me. And there were a few contestants for whom look was important, because you are not, as a viewer on TV, you are not tasting it, right? You are only looking at it. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್. ಬಟ್ ನನಗೆ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡ್ರಿವನ್ ಬೈ ಟೇಸ್ಟ್, not so much. So that's why I was poor in presentation. So I was so taste focused and
finishing the dish, giving it a totality was very important for me. And wholesomeness was very important for me. ಹಂಗಾಗಿ ನಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ಲೇಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಶುಗರ್ ಲೋ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಓಕೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಮೇಕ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡಿಶ್ ಅನ್ನೋ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಂದು. So that's why it was a bit difficult for me, but it was good. Great experience. So this is how you were planning your dish. Andre protein irbeku, avala irbeku, elladrallu irtha, taste irbeku. And how are you handling categories ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ cuisines ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ challenges surprises? So because ನಾನು ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಒಂದು 10 ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಅ ಮಲೇಷಿಯನ್ ಡಿಶ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಅ ಚೈನೀಸ್ ಡಿಶ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಅ ಟರ್ಕಿಶ್ ಡಿಶ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯೂಸಿನ್ಸ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನನಗೆ ಐ ವುಡ್ ಲಾಕ್ ಇನ್ ವಿತಿನ್ 5-10 seconds I would lock in what I'm going to do with this. So then I would progress towards achieving What category of cuisine always makes you nervous? I think traditional Indian dishes. I'm not very good at it, but I do my own versions of it. Otherwise, I'm very comfortable with Italian, Mexican, and Thai. I mean, I make really good Thai curry. So you should come home sometime. Definitely, sir. Thank you so much. Bartini.